Morena Taikura. Looking at my clothes, eh? I just did this, and my mokopuna out here, the MCs, they're quite shocked. They've never seen Nanny. I'm using this for an example of how resilient they are. You remember when we're getting ready at home? We're trying to get the house ready. Somebody just died. They ring us. We run down the marae. We're quickly getting the mattresses ready, and the kitchen ready, and the mats ready, and the takotoranga ready. And we're going down like this. Soon as somebody says, what's the time? Oh, I won't be a minute, I'm just going home, put my blacks on. We're going home, we put the blacks on, and we walk on like this. We're full of it, eh? We're full of it. But this is day 2 of Taikura. Good morning, everybody. My mokopuna kawe is here, and we're moving into the most special part to start this morning. Tēnā koe kawe? Oh, he's still there. Kei tēnei wā, I'm blessed to be joined by our family from Tamaki who have been part of this dream, this vision. This is the Auckland Anglican Club, and to lead us this morning in prayer and in worship by Waiata. Delighted, absolutely delighted to have our family here. Nā reira, kia Tūtarangi Māori, ki runga kia tātou, kia tīmata hoki tātou i tēnei wāhanga. Teihua, māku te pere hei tangi. Ko mutu te tangi a te pere, kia hoki tātou, ki wā tātou tikanga, ki runga marae, tēnā tātou. A tēnā koutou e te iwi, e te whānau kua tatu mai nei. I runga i te ngoa te atua, o te matua, o te tama, o te wairua tapu. Āmene. Ko tā tātou himene timata, ko tahirau pātakau mai whā o ngā himene. Me mau koe i tō ripeka, e ai tai ihu kupu mai. Me kape ko ngā he katoa, ka aru puno ai i au. Kia tau, kia koutou. Te ata whai me te rangi Māori o te atua. Mā te atua koe e whakau ki te pono me te hari. Ko te rā tēnei I hanga e ihua. Kia hari, kia koa tātou. E te atua ka harawa, e tū wherananga ngā kau katoa ki a koe. E mōhio te ana ngā hia katoa. E kore hoki e ngaro I a koe te mea huna. Whakahangia I ho te wairua tapu hei whakamā I ngā whakaaro o mātou nākau. Kia tino aroha ai mātou ki a koe. Kia te kāe te whakanui I tō ingoa tapu.
ko Ukraiti hoki tō mātou ariki. Āmene. Ko akona nei tātou i tō tātou ariki, ke ino e tātou. E tō mātou mātua i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia riti anō ki tō te rangi, ho mai kia mātou ai nei e taro ma mātou mō tēnei rā, muru o mātou hara, me mātou uki e muru nei i o te hunga e harana ki a mātou, au ki mātou e kauia ki a whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, no hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, ake, āmene. E te atua ko koe te take o te rangi Māori e paengi ana e koe te atanoho, mā te mōhio ki a koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi ki a koe, te akina upunanga e ngā wā e whakaeke a mai ai mātou, me o mātou hua whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oki atu nei ki a koe, e wehi ki te kaha o mātou huariri, e kaha ana hoki tō mātou ariki a Ukraiti. Kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou ariki a Ukraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga, ki te wairua tapu, ake, āmene. Kia kūranga tira, tēnā rawa atu koutou i whakawaha i tēnei wāhanga o te ata, ki tō tātou runga rawa, huhana tēnā koe i o kupu i o mihi, o tirā kia koutou katoa, o tēnei kaupapa whakahirahira i tēnei rangi, no reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. E te tī e te tārarau mai rā, hara mai ki a Taikura, a ko kawe rūs tōku ingoa, a me te auntie, te nani o te motu, Auntie Mabel. Hoi anō rā, koutou katoa on the live stream. Good morning, Morena. Hope you're all live streaming in from Australia, England and all that type of stuff. Just make sure you hop on the plane and come over to see your kuia and your karawe. Just don't leave it for a live stream. Nera, ka poi. Now, whānau, we have to go into these things called health and safety. Now, just like here in New Zealand, even though you fly with us often, can I have your attention just for a few moments, please? Ne? Nō reira, kaupapa tuatahi. It says wharepaku here, but I'm from Tainui, so I'm going to translate it into the Tainui vernacular. Arako te whareiti. So kei ngā tahataha, the whareitis are located either on the sides where you came in. If you're required to do the use of lavatories, please do so in a very quiet and orderly fashion. In the unlikely event of an emergency, please find Mako Ariki in the middle, grab her and take her all the way up the front. And make sure you put her out the front there with all of yous, around all the wardens, and follow those wonderful people in the te papa uniforms. You can't miss them, they've got a thumbprint. Ka pai? You see how I did that? Ka pai? Oh, come on, you whanau. E oho, maranga mai. Ka mihi kia koutou. Now, this is the other one. If you need a first aid kit, or if you're having a heart attack, we have a defibrillator. We have this thing that will help your heart work again. Yeah? Those are located on level 2 and 4. Okay, so it's really important if you need that. We also have the Wellington Free Ambulance who are giving tautoko for this event throughout the weekend. So mihi atu kia rātou, Wellington Free Ambulance, because they do it for free. Yeah? Oh, and this is the one that I don't like reading, but here we have to say it. He whare awa hi kore, ne? So no vaping, young ones, no cigarettes, old ones, and no cigars, rich ones, ne? Now, for those of you who like a taste of nice kai, there are 2 cafes located throughout Te Papa. There's one at the front where you saw that wonderful gift shop and gift shop. There's a lovely cafe in there, go there. There's also one just outside the Māori court. And I have on good authority from some people within Tainui, you can get a Corona at each of those cafes. Ne? As they say, it's 6 o'clock somewhere in the world. Hoi anō rā e te wi koe ngā kōrero mo te wā i tīnei, ka hoatu ki taku tino kuia. I did have a lot of other stuff, but remember how I spoke about yesterday, there's a lot of us here who are saying, we're okay. But I can just look out there. And I know the people who are not okay. Kia ora. We're just saying that, but we're safe to say it here.
And I'm going to put this away because I need this. I need this. I need their blessings. I need their songs. I'm going to do this later. I'll leave you with kawe. Have a fabulous day 2 of Taikura. Welcome. Yep. Nō reira e te iwi, humai te pī ki Pakipaki mo te Auckland Anglican Māori Club. Morena e tātou ma. Tērā ko te ngaru pupuke, tērā ko te ngaru whawhati. Tērā nō ko te kupu, e ki iho te wai tukukiri. E tohu i te tai ngau, te tai iowhiti, te tai tētere, ko tātou mai nei ki pōneke i te nīra. Ore e mihi ana e tangi ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou e homa. Ko te rōpū mihana Māori tēnei wakarana. Tu ake nei, tu puehu nei, tu waiata nei, tu tangi nei. Kia koutou kia tāta. E ki te ngā kanohi he hokinga mahala. Tēnā koutou taikura mā, tēnā koutou, tēnā tātou. Welcome to Lecture Theatre for Kapa Haka 102. Last night we had 101. So welcome to Kapa Haka. Last night we learned how to stand and do actions. Those of you who have paid to come in today may remain seated. All those who have a free ticket
please stand. E tū tātou, you are now invited to join in with the Auckland Anglican Māori Club and sing our waiata and do the actions. Now we've greeted each other, it's time for you to greet the person next door to you. Toro mai tōringa kia hariru tia. E tua no. Ore
giving you a rest. Because all the late ones who stuck in the back, this way is just for the ones who came in late. You only have to sing these words. I want to acknowledge Taikura, the opportunity to be down here on an annual, for this annual hui. And I just want to acknowledge Taniwha Kotahirau, Taniwha Kotahirau ngā tāngata I tūhiruri tātā pira. Taniwha Kotahirau ngā meneti haka ana. So, we remember the call that Te Arikinui, Te Tarangi Kahu asked. What happens to those from the Kapa Haka who don't have anywhere, they can't stand on the national stage because they just can't keep up? What happens to them? What happens to those old waiata? She put that kōrero, and it was Putimaki and Tamahuata who took up the challenge. And that's why we are here as Taikura. And our trustees put up those ture. Pātekau ana ke ngā tāngata I rungi tātā mira. 55 years of age plus. So pick out the other one person on the stage besides me who meets that bill. Doesn't mean that. And only 15 minutes. So, tūrongo te nākoe.
want to acknowledge these two, being the only two performers. There's only three performers on stage who have been there since the club started in 1967. And I know he's watching on TV. Bonk, your place is here next year. And you too, Janet. We finish our part of this morning's program by saying thank you very much for allowing us to be here and share waiata, to share the enjoyment of still being allowed to be on a stage and perform without being judged. Keep your comments to yourselves. Ladies and gentlemen, big round of applause for the Auckland Anglican Māori Club, aka the Aggies. As Matua John, is in command of his troops. Matua, when you're ready, just bringing two of the kaupapa forward so we may present you with your certificate and he taonga. Tēnā kōrua for your amazing work
and been so dedicated to the Aggies and so dedicated to Taikura, on behalf of the patron, Te Papa, we would also like to give you a certificate, not just of participation, but appreciation. Ne? And from our mana whenua, there are some wonderful things. I'm not going to show you because he tapu. No, only joking. But in here are greenstone picks for the guitar. Ne? Make sure Uncle John plays with them. Ne? E mihina ki a koe e koro, e mihina ki a koe e kui. Thank you for coming on and showing your taongas of the ihaka whānau. Ne? Tēnā kōrua. E tewi, homai te pakipaki mō ngā Aggies. And you know what, whānau? This is what Taikura's about. Hei whakanui o tātou Kaumātua. Because if it wasn't for Kaumātua, you wouldn't get little monkey boys like me up here doing what I do. Unfortunately, I didn't get it from my Pakekes who were born from 1967 all the way down to 1985. No judgment, it is what it is. But hui anō, before we continue on, just would like to pay homage to our patron who's here today, Te Makawariki, the wife, the widow of our former king, King Tūhourangi. She is a stalwart for our kaupapa and we're so lucky to have her here today. Nō reira, tēnā rawa tū koe e te Makawariki. Nō reira, e rauranga tirama, ko te kapa e whai ake nei, ko Taranaki ki te Tonga. Ne, Taranaki ki te Tonga. I think you fellas are biased. Hara mai koutou, hara mai. Nō reira, e tewi, this year's stance, the youngest person here is apparently 59 and the youngest is 85. Ne? Now, their bracket today is in tribute. They would like to tribute their bracket to Dawn Maruera, who sadly they lost last year. Dawn was well known in the Kapa Haka world for her great tutoring and performance amongst her people and other places around the world. Nō reira, e te māma, e te kuia, e te tuahine, moi mai rā e te moi ngaroa. This rōpū is here to revive and promote the survival of Aotearoa waiata, tahito, haka, poi and waiata āringa, and other waiata written and taught by Te Ngapi Wāka, Rewi Pirikahu, Nikorima, Huirangi Waikere Puru, Rocky Sunny Waru Hudson, Rātau Mākatoa. This rōpū participated in these cultural activities which benefit their wellness, good health and enjoyment of watching others participate in the rōpū. And to be honest, e kui mai e koroma. You've actually given us so much healing this time just being here. Nō reira, tēnā rawa tū koutou, kia koutou te waiaku rangatira. E tewi, homai te pī ki pakipaki, Taranaki ki te Tonga. Mai a te manu nei a te kōkorei mako I te ata tū, kātakatū. Ara, hara maira, e te ata mira o to'u kākahi, e tau nei, e tau nei. E tau nei ara, e tikanga, hei karo, ki te ao, ti hei, mauri ora. Nā reira, wakatau ki te rangi, wakatau ki te papa. Wakatau I o matua kore I pāri ki hiona mana ki tanga ki rungi a mātau. Nā reira, e mi ana e te rungara. Peki te kaa, peki te ora, peki te māramatanga hoki ki rungi tā tātou nei kui ni Māori ngā waihono I te po. Tō tātou nei kui nei rongi tōna au rewa tapu hanga tia nōna mātua na tūpana. Nā reira me mi hake nei ki aia, me tōna ware kāhui ari ki katoa. Rire, hau, pai mahire. Nā reira ngā tangi ngā mō te oki ki a rātou mākua uri kei tō te ana. Nā reira ngā mate ai. Ngā mate inga mai nei, ngā mate inga mai nā. Ngā mate o ngā marae, huri noa te motu. Haere koutou, haere koutou, haere koutou. Haere ki te uinga o te kaurangi ki te kāinga tūturu mo te tangata. Haere oki roto te ware o tō tātou matunui te rangi. Nā reire ngā mate aere, waingunui ngā Taniwharau, nā reire ngā mate aere oki. Nā reire oki mai ki a tātou naka nui ora. Nā reire e ngā iui, e ngā reo, e ngā mana, e ngā karangatanga maa tēnā koutou. Tēnā koutou, mai tēnā tata. Ka mihi rā ki a koutou, kua aro mai ngā kōkone a wā te motu. Ki te taitoko tēnei tō tātou nei kaupapa ira. A Taikura, rua mano, rua te Kaumātua. Nā reira kua tai mai tēnei tō mātou nei rōpu kapa aka.
a Taranaki ki te Tonga. Ko mātou ngā uri, o turi me rongorongo wao te awaka. O ngā iwi e toru, tā mātou nei rōpū, ko Ngāti Rua Nui, ko ngā rua hine, me ngā rauru. Nō reira, ko hara mai mātou i roa te aroha, e kawea nei ngā tikanga, o tātou nei tūpuna, o tātou nei poropiti. O te witi o rongo mai me tōu kākahi, nā reira, e aku rangatira, ka mihi nui ki a koutou i runga i te aroha, i runga i te rangi Māori. Nā rea tino ko ta hari o mātou nākau, ko ta tū mai mātou i konei, i runga i te atamira ki te waiata ngā waiata o ngā wā omua. Nā reira, ko te mahi kapa aka, kei rota i a tātou nei, DNA. Nā reira, ko tā mātou nei tūmanako, ka aere tonu tēnei tō tātou nei kaupapa Taikura, mo te paingo tātou katoa. Nā reira, e kare mā, ka nui te mihi kia koutou katoa i tēnei wāhanga Taikura, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Whakauri toku aro, ki te tai Hauā uru pūre tangara, o aku tini wakake mō haka tino toko maru tēnā, utanoa ko te tini o te Ngāti Awa. Ka uri au ki o luku tai pare ko te peka tēnā, o kura hopo, ki pata i kona
to my two beautiful new best friends that I met at the pub last night. Shh. This one showed me a bottle of whiskey, and this one showed me his mokopuna. Tēnā koe. And Coke. And the Coke. On behalf of the patron, we want to say thank you so much for coming e koro and bringing those taonga noroti a Taranaki ki te Tonga ki a tātou. Nō reira tēnā roa atu koe. Tēnā. E koe, just because you're beautiful and you showed me that whiskey so well, here's a certificate of participation. Ne? And next time we'll do the gin. E te iwi, Taranaki ki te Tonga! Tēnā koutou! Oh, honestly, that's what you just call fabulous. Nō reira, e te iwi, just a gentle reminder, we do have those wonderful sponsors. So, you know, te matatini, those fellas are sponsoring today. Mihi atu, ka kite. Come on, give them a big wave. Go on, give them a big wave. Ka kite koutou. We'll see you at the same time at Taikura next year. So like I was saying, we've got some sponsors. We've got te matatini. We've also got te māngai pāho, te tumu pairoa, and te taurawhiri I te reo Māori. These are the institutions that are able to assist us bringing Taikura to you here at Te Papa. Nō rea, piki paki paki kia rātou. Now, yesterday you saw I was biased with Tainui. Today I'm going to be biased with Te Arawa. Ko te kapa e whai ake nei, they've got 31 in their kapa today, and that is Tūhourangi, Ngāti Wāhiao, Koeke, Kapa Haka, ho mai te paki paki. Nō reira e tiwi, Tūhourangi Ngāti Wāhiao are the benefactors of the legacy of Kapa Haka that helped shape tourism in Aotearoa. Their home, Rotorua, is the birthplace of tourism in the country. They have hosted manuwhiri from around the world since the 1800s, drawn here by the geothermal wonders, the ngāwha, the waiariki, known for their healing properties. So not just bringing water and healing properties, they're also bringing the healing of Kapa Haka to us on the stage today. Their tūpuna were pioneers of the Māori-led tourism movement, expressing manaakitanga, guiding visitors, and sharing our stories, which had the foundations for a thriving cultural community. And this is the moment when they take the phrase penny divers and have mana to it. Because having those kaupapa within your iwi, you showed us in Maniapoto how it's done, you showed us in Tainui how it's done. Nō reira koutou mā, e te iwi, ko tēnei te kapa e whai ake nei, the program they share, which affirms their ongoing role as kaitiaki of their cultural and natural landscapes. Today, they proudly uphold the legacy and look to the next generation of Tūhourangi, Ngāti Wāhiao, to carry it forward. Mā te haka, mā te waiata, ka ora i te iwi, me te iwi, me te wairua. E te iwi, huro nui mai, mo Tūhourangi, Ngāti Wāhiao. Tēnā koutou. Moana, mawa i e tō mā te whakarangake. He toro wai, nuku he toro wai, rangi tini o manoa, nau mai rao e tāne. Ka kautau ai te awa i pikupiku i whiti. Ka maranganga i ki te runga. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, atamari e. Tēnei a Tūhourangi, ka hoki mai i te atanei, hei waiata ngā tātou essence o te kāinga. Nō reira mēnā, ka mohi o tia koutou ngā waiata mai kia mātou. He mihi tēnei ki tō tātou pāpa, awaru hāmiro, i tautoko nei ia mātou i te rangi nei. Nō reira, e te pāpa, tēnā koe, nō reira. Koutou rā hoki mai ki te kāinga, hoki pai ai ki tō wā kāinga. Nō reira, tēnā koutou,
tēnā koutou katoa, kōhuri. He para e tito ko te ao marama tūpua, ki a putaki tā panga nui no rangi no papa. Hei, aki te makari, hara mai te wera, hikara takua hiki a kaute te tū. Hikara takua hiki a te pūpu, hikara takua hiki a te hoata. Ia te mare o te rangi e kauri.
Tū
Tūhourangi Ngāti Wāhiao, tēnā koutou. Oh, they send you beautiful, lovely trick people up. You've got more than half the way Pounamu on the both of you. Ataua. And so, just so you know, there is some more way Pounamu in here for you to pick along to for the guitar. Not that you need it, because you've got beautiful trills and beautiful thrills. Tēnā rawa tū koe. And thank you for bringing Pakeke Whiro back to the centre of the stage. Was my nanny's favourite, ne? And Uncle, this is to show that you showed up, ne? All right? Oh yeah, it's signed, that's legitimate. It's not even a stamp. Tēnā koe koro. E te iwi, hongai te piki paki paki, Tūhourangi Ngāti Wāhiao. As they exit the stage, I'd just like to point out, all those songs you heard, they ended up becoming the best garage party songs for a whole generation, ne? On top of that, when I got to university, that was my drinking songs. And if you want to get awesome te reo and awesome pronunciation e te iwi, whaia ia rātou. You learn those songs, you learn those ways, and guess what? You might get a job and take over from Koeke and Auntie Mabel, because at some stage we're going to have to get kicked off, ne? Hoi anō rā, ko te kapa e whai ake nei, he kapa tinoa tāhua ngorotu ia Waikato. So ladies and gentlemen, as you're going, could you go in like peace and harmony and leave the gossip for when you get outside, pretty please? I've seen those Kaumātua over there from Tūwharetoa, they got their jackets on. Tēnā koutou akui, mwah, mihina kia koutou. Oh, tēnā koe e koe, pehean. Good to see you back. Tēnā koe. E te iwi, ko te kapa e whai ake nei, ko ngā kuia, ko ngā karaua oroti a Ngāti Hauaa. I hara mai rātou I runga I te tautoko, I a Waikato I a Tainui. Ko tēnei tō rātou tautua iwa, I roto I tō tātou kaupapa, ho mai te piki paki paki e te iwi. And this is the part where I say, it's all yours, Nan, and just make sure you don't whack them with that stick, okay? You have fun. Kia pai te hu.
te motu. Ka hoki mai, tātou te taikura a Hauaa, kei mua i a koutou. I wai Māori e hoki, i taia, nā waiata o nā tupuna no te kāinga. Nā reira, nā manaakitanga o te atua ki a koutou, ma iho koutou e manaaki mana koutou e haumaru ki a koutou e huki atu ki te kāinga i te rā nei. Nō reira, tēnā koutou, kia ora koutou.
What, you're waiting for me? It makes my heart start jumping and my knees start running wild. Guitars, please, guitars. Go. I never thought that I could find heaven on earth and peace of mind. Someone to love me all the time. We're so clever, eh? We're so awesome. Good morning. Anyway, before they leave the stage, he kura te tangata trust, the visionaries, or the descendants of the visionaries. Every year at Taikura wish to recognise the people, you. It's not us who make this kaupapa, it's you. That for a whole year you've saved, you've gone to the temu like me and bought a flash dress. Mind you, no, this is not a temu. That's my boyfriend over there, he's Pākehā and he's very rich. And so he took the credit card off me and I couldn't go in. Anyway, Auntie, Kowai, I'd like to call just a couple of representatives. So we have a certificate here, representative of He Kura Te Tangata Trust and of course of Te Papa Tongarewa. What we also have here, and Kawe explained at the last one, we've had donated by the mana whenua, and particularly the Wellington Tens Trust. We've got some guitar picks made out of pounamu. I don't know that it's to actually play the guitar with, but so much is to remember points that we remember each other, and it becomes like a point of unity where we think of other iwi. Who have I got? It's all right, I'm only used to white fellas, but that's okay. But in actual fact, I always, I don't feel worthy sometimes to do this. It should belong to one of these to give this. E hara mōku. Engari tēnei, nā roto I te aroha me te whakaro ki te kingitanga, ana hoki maira kia koutou, e te tūmoakitanga. Nā reira, I'm sending respect to the tūmoaki hone for this. Nā reira, he tifike te tēnei. Anei te kōpaki me te aroha o te haukainga,
he paunamu kei roto, engari tērei hei haria, kia maumahara koutou te whānau, ana ki te Taikura o 2025. Tēnei. Thank you. Please thank Ngāti Hauaa. I love you. I was saying that last night. I love you, but go home. These people in the pink blouses, they don't even drink and they want to be the last. Yesterday I mentioned how we need to use every opportunity. Let's not count on anything. Let's not take anything for granted. This is an opportunity, and I saw you last night. I saw them dancing over there. I saw them dancing over there. I saw them dancing over here, and it was just amazing. Thank you. I've got my next group coming. I cried so much yesterday, I don't know. My next group coming are part of the vision, part of the dream, and they've always been a point of tautoko for Taikura 2025. I have here some things about them, but what I've thought, seeing this is the second day, there are some songs that actually talk to you better than I could. They tell you about what they are about, especially about what their tupuna were. And so, carrying these words of tuini ngā wai, of ngoi pewhairangi, who's new here? Do I have any tourists or anybody new out there? Put your hand up if you are. Where are you from, Kari? Where? I can't hear. Somebody tell me what they're saying. Whanganui. Dunedin. Oh, okay. Well, when I asked for overseas, I sort of didn't. Yeah. Welcome, Kare. You've come a long way to be here. It's just that when we get on the barge and go to Matakana from Katikati, they don't say that I've come from overseas. Yeah, that's neat. That's neat. Whanganui, any other countries? Because yesterday we had 40,000 people on live stream. We had hundreds, like 500 comments on there. And most of them were to people's nannies. They wanted their nannies, they were cheering their nannies. So this, every taikura I'm saying, you know those festivals you go to where they say, don't move, you can't come in, if the doors are closed, doors are going to close. No, you can't come in, you just got to wait out there. Even if you're crying and your mokopuna is on stage, we don't care, the doors are staying closed. Don't take photos, don't use your phone, don't take videos, don't do those Maori things, you know, those hakas at the end, because it takes up time. We threw those out. And my family at Te Papa believe enough in me that we say, this is the Do Festival. We say, do show your love. We say, do show us what you want. Because Te Papa's not doing everything their way. They wait and see the response from you. They're here to serve, like everybody who's associated with this. So there's the Do Festival. If you want to take a photo, do so. But don't just stand up, you know, and stand, especially do not stand in front of a nanny. You are dumb. Oh, I'm supposed to say you're causing a disturbance. Sorry, it's my earpiece. They're saying, no, Nan, the word was just causing a disturbance. Okay, you'll be causing a disturbance, plus you're dumb. So if you want to take a photo, just stand up discreetly or come to the side. We don't mind if you move through there. I love it when I see the mokopunas just overwhelmed with the love of their nannies on here, overwhelmed with the love of their people and feeling, you know, you see some young ones like these ones, they come in here, but by the time they've seen their nannies, they've cried 3 times, and they're now walking, yeah, bro, yeah. And we love that.
Koe rā te tihi o te maunga mō ngā mea, kua wawatatia ki tēnei o ngā kaupapa. So we're doing that. My last one. People might come in. Can you just indicate when you've got seats? Otherwise, they'd feel funny to walk in past you. And because you're all sitting on the outside of the rows, aren't you? Oh, far from it for me to indicate that you are causing an inconvenience, but it's a blooming nuisance when you're sitting there at the outside. During the day, I'm going to be inviting visitors to our country up here so that we can see you on the live stream and we can pay respects to your individual countries. Last one, when you know something, this in part of the Do Festival, you stand up and you enjoy yourself and you do it. That's Taikura. They've brought the same songs and they've taught every iwi. There's no bigger koha than to share your tupuna. Money, food, it can never exceed the love of your tupuna. So stand up, have a go. I saw some, you only knew a part. You're only doing that and they're all doing the looking around, waiting for somebody. Hey, you bloomin' Maori snuck up on me. All right. Anyway, I said, this is one of the visionaries. Their grandmothers offered them enough ammunition and power to last for generations. They left the words, they left the songs, and they left the feeling, and they left the warrior spirit. I'm taking this off with me, and I'm very, very proud that standing at the back of me, ko te tai rāwhiti tēnei, me mihi mai tātou ki a Rongowhakaata. Matariki te whetū, hei arataki e, ko ia ko te mana o te tau, ko ia te mauri o te ora. Ka tangi hira o tea tātou nei mate, a rātau ko riro, a tērā, ko ka tērā, aneni pātari, maraki, a ko riro, ko ia te pautoko manoa o te marae o Waiparapara, a tēnei, e tangi atu nei ki a koe e te kōkā, o tira koutou katoa ko whetūrangi tia,
kia koutou, hoki mai kia tātou, ngā mahuetanga iho, a tēnā tātou. A tēnā tātou ko whakawhaiti hia i raro te tūnui o tēnei whare. A te mana o tēnei rohe, te ati awa, a nei rā te mihi, a kia koutou, karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā ko tēnei a tira, a te whānau arua taupare o te Aotearoa, a tēnei e tuake nei, te tira i whakamānoatia, e te tipuna, e tuini, e te kōkā e ngoi, a e te matua e ānaru. A rātou ngā omorangi o moa, a rātou tēnei tira i whakamānoatia, a ko tōna kaupapa, a ko tētahi, a ko ngā hoia, haere ki te pakanga, te ope tau arua te kaumāwaru, a tērā, a tō rātou nā, a tākoha nui i waihotia, hei taonga tuku iho, mō tātou nā reira ka titoa he waiata aroha, he waiata poroporo aki, he waiata tangi atu ki a rātou, a ngā hoia, ka mauri atu rā, te pueri o ngā mātua tīpuna, te mana o te iwi, hei hoa haere, a ki roto i te muro o te ahi. Nā reira ka mahara ake, a i te toto i maringi, a i a rātou, i ngā tuki rā wāhi, i a rātou, a i takoto nei ki ngā whenua kē o te motu. Ka mau mahara tonu tātou ki a rātou. Ka hoki anō ki kaupapa kē, ki ngā taonga tuku iho, arā, ki tō tātou nei tiriti o Waitangi, arā, ki tō tātou nei reo rangatira, ko ia e waiata tia e tēnei a o ngā kapa, ko ia waiata tia ana i ngā kaupapa, wina te ātāhua o tēnei kaupapa, Taikura tangata, a Taikura kaupapa, e whakanui nei i tēnei rā, e te Hokowhitu atu, te Taikura, nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Imagine, you know, as a young Māori and someone says, oi, no hea koe, no te tai rāwhisi. Ko wai o tupuna, ko tuini ngā wai rāwa ko ngoi pē whairangi. Every Māori will go, whoa! They've had the same colours since I was a child. That's one of their personal pronouns. Are these beautiful things that I've grown up with. They've become an icon for people like me. If you think Hokowhitu atu, you immediately think of their tupuna. Nā reira, nā roto I tēnei. If you've just come in, our visionaries and the representatives for our visionaries, te papa tongarewa, he kura te tangata trust. Today is a day that they wish to acknowledge each and every one of you who have taken the time to come here, but also to pay back those ancestors and the matua you left at home with the compositions that you brought here. I noticed many of you didn't stand up. Are you tired? Yeah. No, I saw you doing the actions. I might just have to say to you, just stand up, my darlings, and everybody will follow you. We wish to recognise them with a certificate and also with our gift from mana whenua, which are guitar picks made from pounamu. Nā reira, tēnei te karanga I tētahi o koutou, kia haere mai. Ko koe, tuakana. Tēnei hoki a nēni te rū. Ana, ko te tiwhi kete, nē, nā he kura te tangata trust. Hei mihi kia koutou, ki te rōpū, ana ki o iwi, me tēnei he tākoha tēnei a te mana whenua, kia koutou, e te tai rā whiti, e o tupuna, e te Hokowhitu a tū. Koutou ngā uri o ngā warriors. Awesome. Please help me to thank and respect te Hokowhitu a tū. Yeah, I forgot that one. You hear them referred to. Let Nanny tell you, who are you fellas, Nan? Ngā kaupoi o Ngāti Parau. Really? Everyone wants to be a cowboy? I'm going to join him.
Whoa. What, did you first think they made a mistake? We don't make mistakes at Taikura. There's no mistakes at Taikura. We do those deliberately because we tried to... never mind, okay. Wow, what a day. Thank you, do come in. Tēnā koutou e te taira whiti te Hokowhitu atu. Te rōpū te pai ake nei. Ana he rōpū te mohi o tia pū nei e tēnei. Ki wā rātou tupuna i te kāinga. Nā te mea etahi o rātou he tuakana nōku. So, they're standing not just for Whanganui, but for all the tupuna who compose songs as their messages. Next week, they have 2 big occasions down there at the Pā o Ngāriki, their 100 years and the celebration of their arch. Today, they're here to serve, to join, and to show their part of unity. Please help me to welcome back for this day to Ngā Pakeke o Rātana. These special days start on Friday, and that is the 100 years, and the next day they celebrate the opening of the archway at the Temepara, at Te Pā o Ngāriki. Everybody is welcome. I like going there. That's one of my iconic places for healing, is to the Temepara. Kia ora, kia ori, kia rite.
Tēnei te kōrero taranei, tēnei rā hapiti. Te tuatahi kia whai kororea, hōnere, hareruia kia iho o ngā mano. Tua uri uri, oe ori o ki tonu te rangi, we te wenua. Ai kororea ki te atua, iho o ngā mano. Mau ngā rongo ki te wenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Tēnei mātou, te rōpū, Ngā Pakeke o Rātana. I tautoko ngia, a tēnei wāhanga kaupapa, a Taikura. I tēnei wāhanga kaupapa, mā Tariki, mā Puanga. I raro nā maharatanga, o Tūhourangi kawa, te nuinga o ngā mate o te wā. O te wiki o te marama o te tau. Ngā mate kei Whanganui-a-Tara oki. A tātou nei kuia, Piki McFadden, Tūhourangi. Te nuinga no tātou nei marae, o tātou nei rohe. Whai a tari ana turia. Mea mātou nei whanaunga. I tēnei wā. Takutai Moana, Taskim. Te whanaunga kia mātau o te tai Hauaa uru. Nā rauri ki tahi. Ao te waka. Mea mātau o te whenua mō gai pātea. I te rātu rohe, ao rangi te maunga. Rangi tikei, te awa. Tamakōpiri, te hapu te iwi. Ngāti whiti kaupeka, hoki o tātou nei whaia. Tātou nei uri e mati ai, e takoto ai i te marae o paia. Nā reira, ki ngā mate huhua, te nuinga, aere ngā mate. Ngā pau i ngā mōrihu, ko rātou kua oki ai, kua aere ki te tua te arai te kāinga tūturu o ngā tangata. Kai te tangi hotu te manua o mātau, kia rātou. Nā reira, apeti hono tā taihono. Te hunga mate ki te hunga mate, apeti hono tā taihono. Tātou katoa i tau nei, ki tēnei wāhanga kaupapa whakanui, tēnei o tātou nei hāpaitanga o mā Tariki, mā Puanga. Nā reira, koutou e ngā mana e ngā reo Koeke mai, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Te awa
Koutou kua tai. Tēnei te wahanga mutunga mātou ki te tuaturinga te atamira nei. Tēnei te rōpū Pakeke nā te pāo ngāriki ki te hapai i ngā kaupapa o tata nei tumuaki manawa. Te koha kore mutunga, tā mau. E rua nā kaupapa tērā, ko tahitanga me te hunga taiohi rangatai. Tēnei mātou nā Pakeke, ara, ki te awhi a rātou, e ngā uri wakatupu. Tēnei mātou, ki te harikoa, ki te tautoko, ki te awhi. Tēnei wahanga kaupapa. Me tātou nei kingitanga, ai, Iāriki nui, ai, manaki tia ki aia, hau paimari. Ea tātou nei āriki nui hoki a tumu. Ai, piki ora ki aia. Tēnei te rā ki a koutou. Ai, awhi tētahi ki tētahi tātou ki a tātou. I ngā waihotanga o ngā mātua tūpuna. Wenei nā waiata, nā kaupapa mātou, nā Pakeke, tū atu. Nā reira, kia kaha koutou i roto i tēnei ao uri uri. Kia kaha koutou ahakoa i ngā kōrero mai te whare miere. Toi tū. Te tuiti. Toi tū te mana motuhake. Toi tū te kōtahitanga tātou katoa. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Toi
pai, teihua ka koutou, e te whānau teihua. Teihua koutou. Koutou, noho mai hei whānau. Noho mai hei whānau. Mena katahi anō koutou kia tae mai. Today is the day that we're recognizing and appreciating the people who really make Taikura. And those are the groups who come and you who watch. Nā reira, we have their certificates of thanks and participation. And we have pounamu, fashioned as guitar picks donated by mana whenua. Nā reira, is it both of them? Come there. Nā reira, anei ke ngā kanohi mo te tumuaki mo manuau, rā wako tāna hoa, a tumuaki wahine, ana nā mana whenua tēnei, ko ngā pounamu o mana whenua sa. Ko tēnei te tiwhikete, hei mihi kia koutou. Nā reira, big weekend next weekend down at Rātana Pā, your weekend to come. I go there for my healing to the temple. Please help me to thank te whānau o te pā o ngā ariki Rātana Pā. Nui te aroha. I've just got my stats in, and hopefully the live stream is still on. Yesterday, we had over 60,000 people who viewed the live stream. But right now, at this moment, well, about an hour ago, there were 10,000 people viewing this, including you. But 10,000 people out there are watching. I asked them to grab some random comments from many of the comments that were coming in on Facebook and social media. Here's one from Jan Valentine, tēnā koe. This is my first time watching this. I'm an 80-year-old Pākehā nan, and I'm loving the performances. Another one from Paurahi Rangi Kataua. Been watching it since it first started. I was in high school back then. From Jennifer Rose Parker. I was crying at all the nannies, and they're not even mine. Yes, they are, Kare. They are yours. They are yours, and that's the thing about Māori nannies. They're everybody's. And all you have to do is just say, will you be my nan? Because we will. And here's one from my family, from Karam Perawati. Nanny Mabel, oh my God, you look so lovely. You're a size 8. You look so good. You look like you're just 30. Would I lie to you? But I've got something. Kawe, are you there, son? Hello, daughter. Come on, come on. This is the beautiful one, though. What was I doing? I forgot. No, I just wanted to show you these stats. Oh, wow. Why do they always talk about these lovely koe and karaua? They're neat, aren't they? 60,000 people live streamed. A tāhui nei kōrero. They can see who my guests are. Please join me, Kawe. Talk about your family. Nō reira, e te iwi, this iwi that are coming on today, they carry the love and the strength of all the rangatira throughout the motu. Back in 1858, there was a kaupapa that went around the motu and asked every leader, every paramount chief, what was their thought on establishing a kingitanga. And we got the agreements throughout the nation to create a kingitanga back in 1858. And on the death of King Tūheitia, we got the mandate again. How beautiful is that? Every iwi throughout Aotearoa agreed to have ngā wai hono i te pō, hei kuini mō tātai. Nei rā, ona whakapono, nei rā, ona kai tautoko, ara ko ngā kuia o roto i a tainui, ngā karaua i roto i a tainui, ka mutu ngā kai hāpai o tō tātou kingitanga o Aotearoa whānu. Nō reira, e te iwi, the stories that they'll be bringing you today are a unique composition in talking about the story of kingitanga that some of us may forget or some of us may not know at all. But guess what? You can watch these beautiful, beautiful women and men, and they're going to tell you the story, the whakapapa. And we've got one of the best ladies in town, Nani Mamai Tākere. Homai te pakipaki mō Nani Mamai. We also need to give a plug to Tainui Live, because Nani Mamai is on there quite often, sharing her taonga tuku iho,
And also reminding you young ladies to wear the proper dresses to Pokai. Ne? Not up to your knees, hei whakaatu ki te ao kao. Hey, Nanny, gotta wear that black down like Nanny Mamai. Ane te tauira. Cover up, ne? Cover up. And the beauty, having these kuia here, they install the foundation of our tikanga Māori e hoa ma. Nō reira, kāre nui aku kōrero, atu i te mea, so privileged and honour to have Tainui, Waikato, ngā whārua katoa i rotu a Tainui, i rotu i tēnei tū, i tēnei ahi. Nō reira, e aku rangatira, hon mai te piki paki, mo Taniwharau, Waikato, ara, a Taikura. Tātou katoa i rungi te whakarakatahi e. Tēnā koutou, tēnā koutou. Nei hoki rā, tātou no Waikato Taniwharau, tākiri ko tatu mai rā. Mihi tonu atu rā kia koutou e manaki nei rā, te kaupapa o te rā nei e, o te wā nei e, tēnā rā koutou. Nei rā hoki te mihi ki a koutou, te papa tō more wana koutou hoki, tēnei kaupapa o te Taikura manaki mai te timatanga, tae no ki tēnei wā, tēnā rā koutou. Rere ngā wairua. The original tune is Kolana Ngā Pua. It's a Hawaiian tune. It's translated, beautiful are the flowers. The words were written by Alan. Ke koa ohi Waikalani, right Prendergast.
Tommy Taurima of Ngāti Kahungunu became the first New Zealander to receive a Polynesian Cultural Centre Lifetime Award for services to the performing arts. Tommy was presented with the Lei Pulama Aloha Living Treasure Award at the Polynesian Cultural Centre. The song Kōtiro Māori was written by Tommy. He used the tune Kaulana Ngā Pua, Beautiful Are the Flowers, to accompany the lyrics. Kōtiro Māori is Kahungunu, likewise e Pārira. Koroki, the big hurt, is Waihirere. Just like a closer walk with thee is Te Hokowhitu atuto. Our culture and history is captured in song favourite tunes, which became legendary songs. Iwi are recognised by their waiata, which became national anthems. Charles Tahu, Pumi Taituha, o Rereahu of Ngāpuhi, composer of the song Rerenga Wairua 1979. The tune Kaulana Ngā Pua became a favourite of Waikato. It was at Ōtiri Marae that Pumi composed this song in the company of our two nannies, Chamana and Rangituri. Tainui had gone to Ngāpuhi that year because Te Ariki Nui, Te Atairangi Kāhu, was asked to speak at the Waitangi Day. But she handed that privilege to Tā Hepi Te Heuheu. She said, "Mau he kōrero ki te kāwanatanga. You speak to the government and I'll provide the waiata." On Te Ariki Nui's call, Taniwharau, Te Pauamanga Tāwhiri and Ngāti Maniapoto had formed 100-strong group to be able to present the waiata. The original words are written by Pumi and it goes as follows. Rerenga wairua tēnā whakarongo mai, papaki tuana ngā tai o te tokerau, ue one one rā he tangata rangatira, te o pauri, ngā puhi nui tonu, e te iwi, tēnei rā, a te rerenga wairua.
song was accompanied by two beautiful dancers in the front. And in a saying in Waikato, they are performing Te Kopi Kopi. Now, the song itself, and also with the beauty of the movements, can we have those two ladies come out front, please? They're shy. The whole purpose of that particular action or that dance is graceful. It's, too many people think it's like, you know, come and dance with me, and that's not it. The nannies way back in the 60s performed the kopi kopi, and it was so beautiful, it was so graceful. And when you see it done, it's done with subtlety, it's done with good intention, it's not to embarrass the men, all right? And so that's what the kopi kopi is all about. Some people on Facebook termed that kind of dance as twerking. How could they insult our culture? So, that's the kopi kopi. Our next waiata is Kingi Tāwhiao. Uenuku, the same composer Charles, better known as Pumi Taituha, wrote this song. He wrote the song at Tūrangawawe in front of one of our meeting houses. The words acknowledge the teaching and the legacies of the second Māori king, King Tāwhiao. His rule was the most tumultuous rule of all ariki of the kingitanga. It was a period where the colonial government breached Tāwhiao's trust in order to take land and control Waikato Māori. Governor George Grey schemed and branded Waikato as rebels. He needed a reason to take our land, which gave the British a reason to wage war against Waikato. For the purpose of stealing its land, the British killed our tūpuna. They seized 1.2 million acres of land, and thereafter, 1864, it had created a policy to warrant the legal theft of 1.2 million acres of land. That act was called the 1863 Settlement Act. The words of inspiration are instilled in this waiata, Kingi Tāwhiao e koro, maranga mai rā anga mai nei, kei ngā whakatekau, whakawairua tanga, ko ngā tumanako, ngā mihi nui, a nei, Kingi Tāwhiao, uinuku.
It's no doubt that many of you here are wondering, how was the kingitanga formed? With regards to the kingitanga, it starts with a trip across the seas to Australia. Te ake rautangi o Whikairo Kawhia went to Australia in search of whānau. In a conversation with another, he returned with the idea of creating one leader for Aotearoa, for Māoridom. He shared his thoughts to his tribe, Ngāti Hikairo, Kaumātua, who strongly recommended that they take the suggestion to its paramount chief, Pōtatau Te Wherowhero. The ariki, upon hearing the kōrero, he directed that the idea be put to the motu, whiua to ki te motu. Many warrior leaders, stately men like Hongihika of the North, Pirikāwau of Ātiawa, Taranaki, Tamihana Te Rauparaha of Ngāti Toa, had considered themselves ideal for the role. Martin Te Whiwhi of Raukawa decided he would champion the role of driver. He reached out with a specific criteria to Whanganui, Te Arawa, Ngāti Parau, Kahungunu, Tūwharetoa, Ngāti Tūwharanga Tira, and even Waikato, all of whom had declined. Iwikau Te Heuheu Tūkino III had already approached Waikato, Kaumātua, to suggest that Pōtatau Te Wherowhero become king, to consider the position. A criteria process was established to eliminate the chaos and disorder. However, all probable candidates effectively chose not to consider the position. In 1856, a hui was established at Pukawa on the western shore of Lake Taupo. It was there that the preference of an individual, being Pōtatau, be supported to become king. 1,800 chiefs attended that hui, which they formed a binding agreement that Pōtatau Te Wherowhero of Waikato be chosen as king. It was at this hui that Pōtatau's Te Wherowhero's region was described by Iwikau Te Heuheu Tūkino III as Waikato Taniwharau. He piko he taniwha. He followed with this statement: Hinana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi no hoai ngā taniwha, tirohia ngā wāhi no hoai ngā rangatira, ka ki ei te kōrero ko Pōtatau Te Wherowhero, te tangata, ko taupiri te maunga, ko Waikato te awa, ko Waikato te iwi, Waikato horopounamu, Waikato Taniwharau, he piko he taniwha. It's important that you understand this saying did not come from us. It came from Tūwharetoa. Kia marama, kia mōhio tātou. Hinana ki uta was the name of the pātaka at Pukawa. And the saying, however, became the official name of the hui held there in 1856. Ka tū ko ngā hui o ngā pau a iwi, there were 8 huis that were held within Tainui Waka. The purpose of those hui were to stop the alienation, further land sales of remaining land, to stop intertribal warfare, to hold fast to the absolute tino rangatira mana motuhake of the kingitanga. At this hui that was held at Pukawa, ko tahi te whakatau o ngā rangatira I taua huiraka. And they proclaimed Pōtatau Te Wherowhero of Waikato as king of the kingitanga. A nei whiua ki te motu.
haiata tākina te ripa ki te tara o tauwhare. The song unites in its lyrics all among the 35 mountains throughout New Zealand, the summit of Tongariro to Taupiri, Te Heuheu to Kino Mananui II, Iwiko Te Heuheu to Kino III. In accepting the position with great reluctance, Pōtatau Te Wherowhero was inaugurated as king on the 2nd of May, 1858 at Ngārua Wāhiao. Ngā mihi kua mihia. This next item is a tribute to our tūpuna, to our families and whānau, our loved ones, who have passed away over the veil. Rātou kua whiturangitia. Ngā mihi kua mihia, ngā kupu pūrākau. Ngā tangi kōrero, hei tauira. Ka whakapapapau namu te moana nui, e kui e koromā, haere rā. The hands of manaakitanga ngā ringa wera o ngā marae of tūranga wāwai throughout Waikato for the kingitanga. Ngā maramara, our loved ones who have passed away, we will remember them. Our ringa mahi from the dungeon of Kimiora to the marae-based of Mahinarangi. Kaumātua sitting in the rain, the cold, the frost. They kept the kingitanga warm. We remember them, our celestial stars. Ko waitera, kei runga o maunga, anei, ngā mihi kua mihia.
Ka herea ngā maunga ki Tongariro. Ki te taumata o taupiri, ka puta he kīngi. Taikura is a kaupapa that brings warmth. It elevates the Kaumātua to recall the memories of their youth, the pride in their āhua, their voices being Māori every day and in every way. Being proud of who we are, Kaumātua are the jewel in the crown, the priceless moments we share. We have value, we have mana, we have knowledge. We are the repositories of ngā taonga tuku iho, our cultural heritage. The friendships we've made together, we remember those who brought mana to this kaupapa. E tama koutou te poari kuangaro. Not only the big groups, but the small groups also. They took to the stage with pride. Taikura is not about being the best group. It's about the richness of sharing, enjoying, and living our last years out just by enjoying ourselves. We are the cultural heritage and the identity of our world. We are Māori proud. Matariki tautoru, tāwera te whetū, nāna koe I hari mai ki Waikato. E te iwi, I give you Waikato Taniwharau, e noho ana I te mahau o Kimikimi.
was just settling down. That song was written by Te Pueherangi, granddaughter of King Tawhiao. She wrote the song because she felt for the child that they were raising. She was sick. But Te Pue also, she worried about what would happen to the future of her people when she had passed. You've been treated with La Paloma, Billy Vaughan's orchestra, for all of yous who are of that age. Put your hand up. Billy Vaughan, nobody's that old. I must be the only one. Taniwharau group, one of the founding iwi since 2006. And with the 7 iwi, is that we continue to take the stage. Celestial stars with the land. We wish you each and every one of you the best in health, the best to your families, to those loved ones. We continue to remember them. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Safe travels, everyone. Keep well, keep strong. Tēnā koutou. Out. E Warauranga tirama, Waikato, Taniwharau. And I would like to call George and our wonderful nanny Taui to receive the certificate and the taonga on behalf of the Taikura Trust. Because you are so beautiful and wonderful, you only get a pick, but you aren't to break any more guitars, okay? If you didn't know, these guys have gone through 16 different strings. Ne? This is the passion and the dedication. Homai te pakepake kia George. E ki tō tātou tino kuia, she doesn't look that old, but apparently she's the oldest in the kapa. Thank you for coming, thank you for being you, and we'll see you same time next year. E te iwi, homai te pakepake, Waikato, Taniwharau. Thank you, darling, you can get out. Mena following you, George, or mena following you. Thank you, sister. Kei te pai. Now, did that bring all your wairua up into a beautiful space and place? I can see some kids down there saying, aye. Nō reira, tēnā koutou, Waikato, Taniwharau. Definitely he piko he taniwha, he piko he fun time. Ne? He piko he fun time. Nō reira, we're going to get our wonderful Auntie Mabel. Oh, is Auntie Mabel here? Kei te a koe? Taihua, I'll just go get Nanny. I think she's having a snack. Yo. Ladies and gentlemen, introducing the beauty and wonder of Te Awa Māori, Auntie Mabel. My lunch. Thank you, Kawe. Who's just come in? Fabulous. Where are you from? Ngāi Tahu? Ah, I've got a blessing for you coming up. Let me read you the latest stats from the live stream up there and allow me to stay here so that I can meet to the people. The live comments from Connie Peters, tēnā koe. Can I hire you, Taikura, for next year, please? For a 60th and 65th in July. We're free. Is it in Raro? From my tuakana, Lynn Gunderson from Rātana. Thanking James. Thank you, James. Your mention of our queer. My other tuakana, Piki McFadgen. Our Poe recently passed. Love you all. And I was honoured to be present there to say farewell to our tuakana.
from Mary Rickard about Te Hokowhitu atu. Beautiful Ngāti Parau. Some old-time favourites there. So lovely to hear all the waiata from you all. From Ray Hunapo. Kia ora whānau, watching from Perth, tainui hard. Comments about Waikato Taniwharau. Fling that copy nan. And somebody else says, where's the rest of you fellas? You had about 500 up there yesterday. But here's our latest stats. At this time, we've got 20,000 people watching our live stream today. Tēnā koe world. So if you're still up there, make sure that all your family is watching the Te Papa Facebook, YouTube and Te Papa website. So I know that there's some down here. I've been just taking the liberty of not actually reading everything, but here's an intro they allow me to say. Tui tuia te muka herenga tangata, the threads that bind us. They acknowledge te tupuna, te aritaua Pitama, and his sister, te wairemana Pitama of Tuahiwi. The waiata are in memory of these two tupuna and also in memory of those tupuna who gave their lives. There are whānau on stage representing te Ngāi Tuahuriri, Ngā Pakeke, Ngāi... Gee, I have a problem talking about these because I have a special connection. Rātou katoa, and I'm hoping that they will mention it. I particularly mentioned the visionary, one who supported me all the time today, Aroha Rereti Croft, and all her family. I'm just really honoured to recognise and to introduce our next family. Tui tuia te muka herenga tangata, the threads that bind us. I'm pleased to introduce Ngāi Tahu Taikura. Mai
whai krori a honore hari rui a kei hoa ngā mano. Matua tama wairu tapu me ngā ana here pono me te māngai hei tau toko mai ai nei ake nei ai. Tēnei, ka tūake, auraki matatu. Mihi kauatu, mihi aroha kia koutou. Ki ngā taikura, ki ngā pawa, ngā taua, kuia mā, koro mā, kua tūrungi te ātāmira, i ngā rā e rua, kua tū mai nei. Tēnei te reo rāhiri, tēnei te reo aroha, o ngai tahu waitaha māmoi, te waka aoraki, te waka māui e tuku atu nei kia koutou. Huri noa kia koutou rā, kua tau mai nei, te rangi nei. Tēnei te reo aroha, tēnei te reo mihi e tuku atu nei kia koutou. Nā reira kia piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, kei rungi kia tātou katoa i tēnei rā, me ngā rānga wiki ngā marama kei te hare mai nei, ko te māngai anō hei tau toko mai, aia nei, ake nei ai. Kia ora tātou. Tēnā rā, tupua! E ngā huinga e, maranga mai ki runga, ua wene katoa, e nei ki te pō, o te wiki toria, e maranga mai nei, i ngā tikura matua,
There was a tradition that our Auntie Aroha used to do with us, which we are bringing back into play. So whānau, you see the cameras? There's some cameras here, there's some cameras up there, looking down the barrel of the camera. Mihi to your mokopuna who are now watching. Took me by surprise. The other thing was, and she was a dame. My tuakana was a dame. But she's such a drama. And there was one time, she was so talented. They would go over time, every performance. And there was one, like they were about, I think 11 minutes or something over, and I just came quietly on here and I'm going, sister, you're over time. And she said like this, well, you go, because I'm not. Okay. In memory of that, in memory of people who were there at the beginning, people who are there on the ups, people who are there on the downs, I'd like, on behalf of He Kura Te Tangata and behalf of Te Papa Tongarewa, to send me a couple of people. Oh, here's my other tuakana. I hope I look like that when I'm... Let me just... sister, tell them how old you are and don't lie, because... Coming up 80. This one? Next Friday I'll be 85. Oh, that I would look that good. So please, can I have a couple of people to receive the certificate from the visionaries, plus this, even though you're a country where pounamu is, however, this is a symbol of the love of the haukainga. So please take it home and just put it there. No. I didn't mean that. Well, you shouldn't. Oh. And on behalf of He Kura Te Tangata and Papa Tongarewa, there's your certificate. Nā reira, ko ngā iwi roto i a Waitaha, roto i a Ngāi Tahu, anei ke te whānau o aku tūākana. Kore musu ngā mihi. Please help me to welcome Ngāi Tahu. You'll see them next year. Oh, hello. Thank you. The spirit of Taikura. It's the Do Festival. The main do is that thou shalt be respectful to tikanga Māori, and thou shalt be united and share love. Those are our do's. Those are our do's. We've got just a few groups coming up. I know we don't sort of allow you time to have, we don't have lunch breaks, we don't have any other break, but we welcome you because we don't shut the doors here. Te Papa doesn't shut the doors. You need to go outside to get a drink or something, go out there, and we've got TVs just out there so you don't lose it. Coming up, we have Te Awa Tupua, we have Rongowhakaata, we have Ngāti Kahungunu, Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Awa, Tauranga Moana, Ngāti Wai, and we finish up with the haukainga, te upoko o te ika, and we wrap up after that. Please try and stay with us. If you need a drink, go out and get it. Much love and respect to you all out there. All right, where's my kawe? Oh, kawe's not here. So I'm going to stay here and I'm going to grab these people because I have special connections too. Hey, Bob, is all good? Te iwi te whakaeke nei. I've had a lot to do with them over the time of going to the pā o Rātana.
and particularly with that visionary again, who is part of Taikura, and their compositions speak exactly how they felt about tikanga Māori and about how they felt about people. Oh, here he is. Bring my brother here. Bring my brother here. Morven Simon, one of the most prolific songwriters and composers of this country. All his songs had a spiritual basis and a basis of unity. Nā reira, please, āwhina mai tēnei te Pakeke o Te Awa Tupua. Ko te Taikura, Te Awa Tupua tēnei, e wakeke ana I rungi te reo pōhere, ko karangai ana Ati hei Māori ora. Tuatahi rā. Me mihi. Ki te pau matua. Morven te ana tipa Simon, e tīmata ai ia a mātou a te Taikura o Te Awa Tupua. E poroporo aki tia, nā pā ake, e pāhure ake nei ki te mate. E mihi ana ki a rātou, tēnā kāmihi. Ka pipiura ngā ngaru o Te Awa Tupua e rere wakanaro atu ki ngā tai. Ka me ka tangi ki ngā mate Kahungunu, moi arara maira. Tēnā ka mihi ki ta mata ora tangata, a kui mā koro mā nā raurangatira, urino. Tēnei ka mihi, ki tēnei ropu a te Taikura o Te Awa Tupua. Kua kau mai nei, kua tau mai nei. He mihi ana ki o koutou, mai mātou, tēnā koutou, tēnā tātou. Hui! Mai anei ngā rohe, tīmata I tū. Ina mai
Tuku haunga. Tau mai te huku korunga o runga pehi. Hei tohu, i te huringa o te tau. Nā me e o te tau hau Māori kia tātou kato. Nau mai hare atu rā te nuku o Tarangi. Kia tātou. Nā mori hu rerenga ke hāpai tonu nei I tēnei kaupapa. I tēnei kaupapa Tahu a rau atu. Kei te mihi atu kia koutou, nā kaimahi, nā kauwhakahaere. Te mihi ana kia koutou e ngā taringa I wakarongo mai nei I a mātou Te Taikura o Te Awa Tupua. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Taikura Te Awa Tupua Here Guru nei. Tēnā tātou. E rauranga tira mā, ho mai te pēki pakepake ki te Taikura o Te Awa Tupua. And before you go, don't you want your certificate? I've got a certificate in a taonga here. Hoki mai. I need two of you lovely people. Hara mai. Because you are so wonderful and so cool and patient with my iwi o tainui who took too long. E mihi ana kia kōrua. I tā koutou kaupapa, I tā koutou kawe mai a koutou ki rungi a tūpoko o te ika. Nō reira,
Hei tohu whakamahara I te kaupapa nei. This has been signed by the patron of the kaupapa, a te atawhai. E ko tēnei, he tākoha no ngā mana whenua o te upoko tika ki runga I a koutou. Tēnā koe, tēnā koe. Kia pai tuki Ngāti Chief. E pai ana, tēnā koe. Ho mai te pī ki aroha ki a rātou. Nō reira, e rauranga tira mā, it's that time of the day to remind you of our final sponsors. Yeah, so welcome aboard this flight of Taikura FM. Oh, am I on Taikura FM? See, this is what happens when you do transport and you do media. But in the long story, Te Matatini are one of our big sponsors for this kaupapa. You also have Te Māngai Pāho, you have Te Tumu Pairoa. So if you're looking for whenua and you're not too sure, go find them in the Amokura room. They'll be more than happy to help. And of course, te iwi e whakanui ana I tō tātou reo I roto I te rāngai kāwanatanga, ko te taurawhiri I te reo Māori. Hoi anō, I would also like to give a big shout out to Big World Zoo with their wonderful Xavier and crew because they make us look wonderful. Hara mai koutou, tēnā koutou. Nō reira, e te iwi, ko te kapa e whai ake nei ko ngā tino o ngā tino. They've got the most beautiful carved meeting house anywhere in the country, if not in the world. I'm just being whakahihi for you, so please do excuse me. Engari e rauranga tira mā, ho mai te pī ki paki, kia Rongowhakaata Taikura.
Ko te ara i te awa, Rongowhakaata Tauranga, ke hina mahara, he mana wangorea. Ko te ara i te awa, Rongowhakaata Tauranga, ke hina mahara, he mana wangorea. E te iwi, the beautiful people from Te Tairāwhiti, Rongowhakaata, give it up! Preserving the kōrero of their people and promoting it through their wharenui and that wonderful kāwa, rahuruki ruku pō. Honestly, if I had the skills nowadays, I'd be a millionaire. Ho mai te pakepake e te iwi? But this is the beautiful moment. Nō reira, ko tēnei te wā, kia huri atu kia kōrua, ngā tokorua tapu me ki, to come and get some wonderful wares. If you have self-nominated yourself, hara mai kia au. I love this tohu business, eh? It's great. Oh, look, I get the beautiful ones. Tēnā kōrua. Tēnā koe? Tēnā koe? Oh, gee, you got shark's teeth. You're a bit of a biter, aren't you, Nanny? Seeming that you're the biter, you get these ones. This is a taonga from the mana whenua o te upoko o te Ika-a-Maui kia koutou Rongowhakaata for just being you. Ne? Nō reira, tēnā rau atu koe. There's some wonderful greenstone picks in there. Ne? You can't get them anywhere else. So we're made especially for Taikura and especially for you guys, the performers. This is a certificate from Te Atawhai, tō tātou makauariki, and our patron for Taikura, for thanking you for your participation with us and just showing us how beautiful Rongowhakaata really is. Tēnā rau atu koe e kui. Tēnā. E hoa ma, homai te piki paki kia Rongowhakaata. You do whatever you like, Nan, kei te pai. Go on, give him a big wave, mihi atu kia rātou. Kei te pai, tēnā koe.
No reira e rauranga tira maa, ko te kapa e whai ake nei kua tētahi waku tino kapa. They come all the way from Tairāwhiti, but a little bit further up the road in Ngāti Kahungunu. And they're bringing in the stories and the compositions of we te tauhuata. And paraire tō Moana, you'll probably notice some of their songs from some of your garage parties over the years. So if you know them, don't just sit there. I'm not going to choose one in the front row. Wait, just hop up, have a bit of a shake, have a bit of a wiggle, because this is what it's about. If you want to sit there scrolling on your phone like the school over there, tēnā koe koe. The focus is over here, not on the phone, tau. E aro ki te kaupapa, ko au I te wā nei, tēnā koe. Nō reira, e rauranga tira mā, hon mai te pakipaki kia Ngāti, kia tika mai taku waha, taihua, kia Ngāti Kahungunu Taikura. Tēnā koutou e a kuranga tira.
tātou kuini wai hono hoki. Tēnā rā koutou mai Te Taikura o Ngāti Kahungunu. Ane rā hoki tēnei waiata ko te hokinga mai I titohia e tai te kupa me ona hoa rangatira hoki o Ngāti Kahungunu. Mō reira hoki e ne ngā whakahua o te rā waiata. Whakahoki mai a rātou I Whanganui-a-Tara. Hei aha, hei kanohi mō tātou ki a rātou hoki. Nō reira tēnei te mihi ki a rātou. Tēnei rā te Tū Taikura o Kahungunu mai wairoa hōpūpū hō ningi. Haere tonu mai hoki ki ahuriri ki here taunga ararau haukunui. Haere tonu atu ki te wairarapa e tū kahātu nei, e tū whakahiri ake nei ki mua I a koutou. Hei aha he whakangāhau I a koutou I noho tonu mai. I rungo I tō koutou tūru I te mātakitaki mai ngā taikura I mua I a mātui tēnei wā. Nō reira kāre nui te mihi ki a koutou engari ko te mea nui kai kona koutou. Kia rātou hoki e mātakitaki mai rā runga I te pukatapu. Tēnei te mihi ki a koutou. I rongo atu I ngā tangata I mātakitaki mai ki a tātou I tēnei rā. Nō reira haere tonu atu te mihi ki a koutou. Ahakoa kai whea koutou, kai wiwi, kai wawa. Nei rā, Ngāti Kahungunu e mihi tonu atu nei ki a koutou I tēnei rā. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora mai rā tātou. Kia ora.
tēnā anō roho ki koutou. Ua tae te tata te mutunga o tā mātou whakangāhau, whakanui hoki i te matariki te tauhau o te Māori i tēnei wā. Nō reira, ka repau ngā mihi ki a koutou engari. E matariki anō a te tau e tū mai nei ko te tūmanako ki hoki pai mai koutou. Te mātakitaki i ngā kuia ngā Kaumātua hoki. E iaha hei kanohi hoki mō ngā rangatira a Muriak. Nō reira tēnei te mihi ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa tūturi whakamaua ki a Tīnā. Tīnā! Aumi e, hui e, tai e. Kia ora mai rā. No need to be so quiet. Big round of applause, e tiwi. Nō reira, e mihi nui ana Taikura Kapa Haka kia kōrua I tā kōrua kawe mai. I ngā kōrero tua whakarere mo te pakanga tuatahi tuarua o te ao. And just in translations, because I know some of these might be like, where's the subtitles?
That's a cue to go learn te reo Māori, e hoama, pick it up. Ne? If it wasn't for groups like you, we would have forget what happened during World War II. And for carrying our stories of our people who went to the 2-8 Battalion. And honestly, this is where I have to be cheeky. Thank you for singing about my marae, te Ngāi-Noho. Because our people love it when you do it. And talking about te raiwaroha, and that waka that we sent over there to look after our men. Nō reire, mihina ki o kōrua, hei kanohi mo tēnei kaupapa. This is from te makuariki to say that you're wonderful and that you passed the test of being a Kaumātua te Kapa Haka. And in here are taonga from mana whenua. Hei mihi ki a koutou, he pounamu kei roto. Ne? So, don't sell it off. I know you could get good money for it, but e mihi nui ana ki a kōrua, kia taupai te hoki ngāti ki te kāinga. Ngā mihi kia te. Peitinga ana, Chief. Aha kua Kaumātua tuna aha waru te Kaumāwha. He ha te Kaumātua e muri waru te Kaumāwha. Ko te rangatahi pai. Tēnā rā. Aha i whakanui i taku mahi i tēnei rā. Nō reira, tēnā rā koe. Tēnā rā koe. O tā tātou hui, tēnei rā. Haere tonu o hui te mihi kia māmā. Auntie Mabel. Mabel. Mōhiao tēnei kuia i haere rāo ki Rarotonga me tōna hoa rangati rau ki a George. Ana. Hoi e hei tahi kai kōrero i te reo Māori. Ko tēnei hoki te taho o mātou o Rarotonga tēnei. O māmā o tātou Mabel. Nō reira, kia ora la kōro e kia manuia. Oh, tēnā roa atu koe, kia ora mo. Honestly, those are what you call the tear-jerker moments, nera e tiwi, the tear-jerker moments. And when we come to kaupapa like this, it's all about these wonderful people. And of course, these rangatahi. Let's not forget that these young guys are actually helping the kapa. Is that you, Steve? That's one of my tauira from Auckland. Tēnā koe, Steve. No mai haramaiki pōneke. I thought you were from Timaru. O Amaru, even here again. Mihana kia koe, Steve. No mai haramaiki te upoko te ika. Nō reira, e rauranga tira mā. As you can see, some of the most fabulous group is about to set up now. They come from te puku o te Ika-a-Maui. And they come with some of the best sounds that you'll ever hear on the Taikura stage. The kaupapa of the rōpū that will be coming on is Ngā Taikura o Tūwharetoa. The kaupapa of the rōpū is haura, whānau ora, and the general well-being of kuia and Kaumātua. It's an opportunity for them to come together every Sunday to have a gossip session, I think, ne? Gossip session? He tika? Ka? Maybe so. Hoi anō, they come to practice waiata whakangahau, mō teatea, waiata tangi aroha, hianga, haka, poi. My gosh, you do everything, ladies and gentlemen. You are so busy. Hoi anō, we must understand as well. Māramatanga. They will be giving explanations of their kaupa. Ho mai te pakepake ki o tāu a kuia. This rōpū is not just any rōpū e tiwi. They are here, hei kanohi mo tā rātou ariki, tō tātou ariki o Tūwharetoa, a tā tumu te hiauhiau. Nō reira e kui mā e koroma, tēnā koutou, e whakawaha nei, e kawe nei, i tō tātou ariki a tumu, ki rungi tēnei papatū waiwai o tātou. E hara i te mea me kumeroa hau i te kōrero. As they say, it's your time to rock and roll, and I'm just going to get off the stage while you do your magic. Nera, nō reira e tewi, ho mai te pīki pakepake, ki Ngā Taikura o Tūwharetoa.
te hei māramatanga, te hei Māori ora. E ai ki wētahi o tātou poropiti, a tahu pōtiki wēra mu Rātana. A ko tōna kōrero, maranga me te rā. Maranga me te rā, e rā pai tēnei. A ka huri ake, ki te whakamārama tērā, i rote te reo. Pākehā. One of our prophets said to arise with the morning, even though it's in the afternoon, arise with the morning, it's going to be a great day. Ko hei nei ka mihi, ke o koutou, maranga me te rā, e rā pai tēnei. O reira, ki o koutou rā, o tahi mai, arā ki te tūtaki, arā ki tēnei o tātou rōpū, arā, mai Tūwharetoa, mai ngā maunga, o tonga rero, ngā ruhoi, rua pehu, me pihanga ano hoki, ko tai mai ki o koutou tēnei wā. O tira, ka tika, me tuku, e whakamoimi ti poto, ki aia, mōna manakitanga, i tēnei wā. Ara ko te matua tērā, te tama, te wairua tapu, ngā ana herapono, ko te māngai ke roto hei tautoko, ai ne aka ne ai. O tira, ki o koutou rā, ara, te haukainga, me o koutou mahi, mo tēnei o tātou rā whakahirahira. Koe ne ka mihi, e ko koutou mo o koutou kaha. Koe ne ngā mihi. Ki te roa tātou kui ni Māori, waihono i te pō, ka tika te mihi, ki a koe. Ka tika anō te mihi. Me tō rōpū, me tō iwi, e whai muri i a koe, tēnei ka mihi ake, ki o koutou. Arā, ki tērā te rōpū, the Anglican Church of Auckland. Koe ni ka mihi ki a koutou, o koutou tūwhera, te ata nei. Area kia pai te haere o tēnei o tātou rā. Koe nei ngā kōrero mo tēnei rā, ko te kōrero i roto tēnei o tātou rā, ara ko te rā hāpati, ko te rā tapu tēnei. Koe nei ngā mihi, ki o koutou katoa, me wēnei o ngā kaimahi e mahia nei ngā mahi. Ara ko Auntie Mabel tērā, ara ko kawe tērā, e whai mari i aia. Koe nei ka te mihi, i o koutou, tēnā hokoutou, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. E ka rōria, haleluia, kia iho o ngā mano, me te kahui a iki wairua, ma te manae hei tautoko mai, te are
Tū
Kea kukuia, kea kukaraua, nei rā te rewa mihi kia koutou I hari tawhiti mai ki te tautoko I tō tātou kaupapa. Nā runga I te reo karanga o tō tātou ari kia tumu te heo, ka mutu I runga I tō tātou Māori, tanga e kui mā e koro mā ka mihi nei kia kōrua. And in appreciation, where are my two beautiful people? You all act so shy. Kuia te tino kuia, o I koe te tino tāne. Ne? And because koe te tino tāne, to show our appreciation to you and your kapa, here's a certificate signed by Te Makawariki. Hei mihi atu ki a koe e koro. Make sure you show up at next year, right? Don't run away. E koe, this is for you in the kapa. These are taonga from mana whenua o te upoko o te ikua. These are pounamu. They're not from China, I can assure you. They're not Temu numbers. But these are pounamu made especially for our Taikura participants, and they are picks. You can use them. I don't know if they'll break or not, but you can test it out. Nera, e mihi ana ki a koe e koe. Kia pai te hoki ngatu ki te kainga. Tēnā koutou e aku rangatira. Kia pai te hoki ngā atu. Same time next year, eh? Love it. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Pai anu, pai anu. Nō reira, e rau rangatira mā, if you want to go out, this is the time to do it, but please do so in a quiet and orderly fashion. Ne, don't make Auntie Mabel come down there and tell you off. Ka pai? And before I get any further, I would like to hand over the reins now to the one, the only, the beautiful Auntie Mabel. Kei a koe e koe, hara mai rā. I'll get it. We're almost there. We're almost there at the iwi. Has it been a special day? Have you had a special day? Yeah, us too. So, korero māku, kia tū ki mua ki taku waka. And so these ones who come up, this is where my waka is, ko mā tātua te waka. And ko Aotearoa I rokoto I a Tauranga Moana. Nā reira, just a couple of things, because I'm at the stage now, especially on day 2, I believe that their music does the talking, their words do the talking, and it's said that even if you don't understand the reo understands you, and your soul will feel it. Your soul will feel the words.
So they've had many special things happening just over the last month. Their calendar's been full. They've had many events. Last week, they had an exhibition of E Tū Nei Au, which is just something about iwi, perseverance and adversity. That was the 150 years of their wharenui. And then they had the journey of the Mātātua whare, again celebrating their people and calling for that resilience and energy. And so it's being performed, I think it was last night in Ōtepoti. That was one of their creative pieces. And then this very weekend as well, we have the launch of a book by our karaua, by Tāhirini Moko Mead, of Mātauranga Māori. But also the Governor-General, Dame Cindy Kiro, is visiting Ngāti Awa from the 27th to the 29th of June. I think she's probably in the wrong place. She should have been here. Because this is where the real iwi leaders are. Please join me in welcoming people who make me what I am and make me feel safe. Nā reira, anei ke, ko mātātua te waka, me mihi tātou ki te whakaeketanga o Ngāti Awa Taikura.
And we're rolling to the end, but again, we wish to recognise people. For me, it's from the early days, and there was a couple, a dynamic couple, Pene and Hine Mamaku, who contributed. They actually raised a lot of these people that are now raising Mātātua and Ngāti Awa. Nā reira, anei ke te mihi, nā te papatongarewa, and he kura te tangata trust. And also here I have a koha from the Haukainga, and it is pounamu, and they're guitar picks, but I think they're really symbolic. I got a feeling you'll put them in the cabinet and remember things. Nā reira, I'd like a couple of representatives or somebody to come forward to receive it on behalf. She wants the money or the bag. I said, well, there's no money, but I'm available.
Thank you, darling. Please help me again to recognise my whakapapa. Mā tātua waka, Ngāti Awa. Money over bag, eh? You left the bag behind. Anyone know Hedda Smith? Anyone here know Hedda Smith? Nobody? Ah. Are you family? This belongs to Hedda. Can I leave this side stage with my crew and you just come up these steps? Thank you very much. Come down to Mary and she'll give you the bag. My next group, thank you. They've come a long way. Some of them are the same waka that just left. Others are from the Takitimu waka. We're a 3 iwi Moana there in Tauranga. So it was formed in 2018. We have the 3 iwi, Ngāi Tarangi, Ngā Taipakeke, and Ngāti Ranginui. The main waka being Mā Tātua that just left in Takitimu. Although this rōpū is open to anyone. So I'm aware, you know, in the tone of how I've been talking about, Taikura is an opportunity. It's an opportunity for you to remember that we don't have time. We don't have time. We have to use the opportunities that we have. You know, toi tū te whenua, toi tū te tangata, toi tū te mana motu hake. But we need to be depending on each other and feeling really confident that someone's got our back. And Taikura's got your back. Taikura's got your back and all its ethos. And so, here's my people here. And in doing so, the other thing I was talking about with the no time is to remember people. We've got 30,000 people on the live stream at the moment. I just want to send something out to my grandchildren in Otepoti, to my grandchildren and the family of my late daughter. I'd like to say hello to her grandchildren, to Hina and to Abel and to Irena and to all the ones in Otepoti. But I know that each and every one of us has a challenge. I do hope that your challenge is recognised. And we're going to get there. We are going to get there. We're just going to be confident. Allow me to just have a little bit of a skite. Can I ask you to help me to welcome back onto this stage my family who've been supporting me and this kaupapa. Te rōpū Taikura o Tauranga Moana.
timata kōre no māku kia koutou. O tā mai tēnei wā. Te tautako te kaupapa. Nō rei nā kapahaka o te ao. Tēnā koutou, tēnā koutou. O tā mai nei. Mi mai ke Ngāti Pūkera. Ngā Taipakeke o Tauranga Moana. Mi mai ke a mātou ko tā mai nei tēnei wā. Nā te rani ni me Ngāti Pūkera. Rakauri a te wina whakahua o mātou o ko hea tu ki te pō. Me nā kuia. E whārātau ko hea tu ki te pō. Kai te mira kia rātau. E nā mate hoki mai kia mātou katoa. Ne rakauri a te au te mira tu mātou mate kai Tauranga Moana. Mo tā mātou e neke mai ki koe nei. Mate atu tā mātou marae-kura. Nā reira mihi mai kia mātou ka tau mai nei tēnei wā. Nā reira. Tēnā koutou, kia koutou katoa. Te
I a koutou, ka kitau i a koutou he hoki ngā mahara ki o ku tūpuna, kia te aroha, kia tīria, kia hui kākahu kawe. I a koutou e tuana i te atamira kāore kore, e tuana a rātou ngākau i te pai. Nō reira e aku rangatira tēnā koutou. E te ui, homai te pakipaki, ka Taipakeke o Tauranga Moana. And because we love and appreciate you so much, and we see those lovely tears of joy in your eyes, I would like to present to at least two of you beautiful people. Kei kokorua. Don't come to me, I come to you. Hey, saves having the walk. I love those makos, those are beautiful purples. You can have them. Oh, I don't think they will fit and look so beautiful. Engari, tēnā koe. For your beauty and your participation on behalf of your kapa, we have a tifikete signed by our patron, Te Atawhai, Te Makawariki, hei mihi kia koutou o Tauranga Moana. Nō reira, tēnā koe e koe, and I think I want to buy those, those are beautiful. Hoi anō e koe, ko tēnei he koha kia koutou o Tauranga Moana, he paunamu kei roto. They're the best, all I can say is the best. And he mihi tēnei nā te mana whenua o te upoko, tika kia koe, utira kia koutou. Nō reira, tēnā rau atu koe. Tēnā kia ora. E pai ana. I'm going to see you two next year, eh? Yeah. Ka pai, koutou katoa ne. Nō reira e te iwi, homai te huro mō ngā Taipakeke o Tauranga Moana. And again, because this is the Do Festival, there's no don'ts here. This is a Do Festival, and even though we've got our schedules, if something like that happens, when they're showing respect and kindness and thanking you for your kindness, oh no, I don't, plus I'm scared stiff of those old nannies. But that's it, tikanga reigns here. Toi tū te whenua, toi tū te mana motu hake, toi tū te tikanga Māori. Nā reira ko tātou tērā. And I'm saying to my other MCs, I'm delighted to see perhaps others who are not of Taikura whānau, but you're here. Many of you are just enjoying what's here. You don't understand the words, you don't really know what they're doing, but that's not important for me. It's not important for Taikura. It's important that you just feel the spirit. That's all that's important. Let me tell you how many or how you're doing. 35,000 people watching the live stream. People tuning in, including New York, Tennessee, Canada. Oh, we've got some Canadians. Oh, turn around, darling, stand up. Can the camera just head into that lady there? There. She is the boss of Canada today. Hawaii, Argentina, Europe. Did we have a Europe there? Oh, where are you from, darling? UK, she's from France. Where are you from? France. Ah, bonjour.
You enjoying it? You enjoying it? We're humbled by your attendance here. We're really thankful. Here's some of the comments. Amazing, touchy and full of deep joy. Watching from Slovenia, Europe. Tēnā koe, koutou, watching from Argentina. My first time. Those nannies rock. Much love from England. Respect to all the aunties and uncles. From Priscilla Wallace, long-time fan. I'm 73 years of age and hoping to come to the 2026 Taikura as a supporter. Just before this, I said hello to my children, grandchildren and great-grandchildren in Dunedin or Te Poti, and they saw that. Nice to see you, Nana. Your mokopuna tuarua, which is my great-granddaughter, was watching me from Otepoti. So that's 35,000 people that we've had. Whoa. I should keep you waiting because I don't want them to go home. I don't want anyone to go home. I suppose my last word is that I still wanted to keep on about that. The biggest lie that we tell is that we're okay. Somebody asked us, how are you? You know, and we're on about the resilience. We're indoctrinated with resilience. And we say, we're okay, when really we're not. I would guarantee that almost every person in this room is going through something that nobody else knows about. And they are being challenged. They are being challenged, but when somebody asks them, particularly if you're not Māori, they say, I'm okay. Because a Māori will just walk up to you and give you a big hug and start crying. Because they're sort of aware of what you've been through. So to all of you, yeah, toi tū te aroha, toi tū te kotahitanga. Be convinced and confident that somebody knows and somebody shares where you are. Taikura understands and knows where you are. My second to last group for the day. Kua tae mai te noti nota ki te upoko o te ika, ko ngā Kaumātua e nei nā roto mai o te ākauroa o Ngāti Wai. Engari bat, ngā kaihaka nei, he torotoroanga ki ngā hapu me ngā iwi huri i te taitokerau. E hari e koa ana mātou kia hoki mai ki tēnei kaupapa whakahirahira nei. Ko tō mātou tuarima tēnei me te mihi atu ki te tairawhiti o he kura te tangata. Me ngā kaiwhakarite i tēnei kaupapa, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, ko te noti nota e ngunguru nei i au e hā. Ko te tai tokerau e ngunguru nei i au e hā. And if you're a visitor, you're told only about the tourist things of going up to the Cape. It's not the Cape. It's Te Rerenga Wairua and where our very special people go. So they're up there. So we thank them for taking care. Ko Ngāti Wai e ngunguru nei i au e hā. I ngā mana i ngā rā ku rā rangatira mā, tēnā rā koutou ki te tai mai nei, ki te mātakitaki o tātou ropu, ngā kuia ngā Kaumātua no Ngāti Wai. Tēnā koutou te kāhui ariki, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. E ranga te pō, ka ranga te au. Ko te wāhanga ki te mate me te ora, karanga mai rā kia mātou. Ngā rauhuia o Ngāti Wai ki uta, Ngāti Wai ki tāu. E tapa tere nei, atu nei ki tēnei huinga Taikura. Haere mai tahi te kakapa. Kia ora ra. Haere mai ra. Haere mai ra. Tiki mai ra e ngā iwi. Kape mai ra. Kape mai ra. Tēnei rata tu mō iwi.
Ngāti ake tēnā tātai. Bueno, hei tāpiri atu ki ngā reo karanga, ki ngā reo mihi. Ka whakanui anei tō tātou ruru hi kui a Auntie May. Tō tātou kai whakataki i tēnei kaupapa tēnā koe. O tira ia ko te reo mihi tēnei o ngā Kaumātua kui o Ngāti Wai. Kia koutou katoa, he kura te tangata tēnā koutou. O tira koutou o te whare taonga nei o te papa. Tēnā rā koutou, ngā ringa me ngā waiwai i tū tā tātou kaupapa, ia te tau, ia te tau. Ko iau e mihi atu ana. O tira mātou e whakakanohi nei haunga no i o mātou kāinga o Ngāti Wai. Engari ko mātou e nei te whakakanohi nei i te taitokerau i tēnei kaupapa. Rere ko ia rā mātou e mihi atu ana kia koutou. Te whakanui i a tātou ruru hi Kaumātua kuia me ngā mahi haka-hakani. Nā rira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. We thought we would sing that song because nobody else is going to sing about us but ourselves. So let's sing about ourselves. Wainano. This is our 6th time here to Taikura, and we're very blessed to be able to come down and tautoko this kaupapa and be part of this kaupapa. Not just us in Ngāti Wai, o tira ia mātou kato, no ngā hapu tini, no ngā iwi tini o te kāinga o te taitokerei. So look, we look forward to celebrating with you all. We had a ball, our Kaumātua last night. I tell you what, we had a miracle. We had a miracle e tātou mā. 90% of our Kaumātua that came to Taikura in a wheelchair or on a walker frame, all of a sudden last night didn't need the walker frame or the wheelchair. It's a miracle e tātou mā, it's a miracle. Kia whakapono tātou kia ihua ara ngā mere karaka u kia tātou. Nā reira rā ia, we have some in our own kapa today who came in wheelchairs, who came with walker frames and crutches, and last night they didn't need them. So e tātou mā, if only that mere kara continued on today, because this morning we were back in the wheelchair and on the walking stick. Hoi mano rā, we just need a pēne, hei whakahihi ko nei i a tātou Kaumātua. Engari ka tau mai ki tēnei kaupapa, ka tangihia o tātou mate, ka mihia rā te hunga ora e pai nei, ka whakanuia tātou i a Taikura, rua mano rua te kaumārima, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. E whare e tūnei, toru wha. E whare e tūnei, au e karanga mai, te marae ka toto nei, karanga
Ngāti wai ki roto ki te tai tokerau. Ngāti wai mai te rā pito o te rerenga wairua kia tai atu ki konei. And that's what Taikura talks about how you come from one end of the earth just to participate in the belief, you know, in the philosophy of unity. Anyway, tēnei anō te mihi mai I te tarahiti o he kura te tangata and from te papa tongarewa. Hei mihi kia koutou. Nā reira, we have here almost the last of our awards, their certificate for participation and also from mana whenua using pounamu and they've fashioned it into guitar picks. Nā reira, hara mai rā e ngā kanohi. E kui mā, tēnā kōrua, te kaue nei o koutou mate ki rungi a tātou. Ana he whakaaro nui ngō ngā haukainga o konei ki a kōrua, uti rā ki te kapa, ko te whakaaro nui ka hoki mai koutou a te tau e heke mai nei, nē rā. Rāue. Wepua, mihi mai ki te ngōti ngōta e te iwi. We've got one more group, just hang in there with us. Hang in there. From miles around, beneath the stars, my great guitar, play a song for you. And if you're with the one you love, I give a little bit of a chording. Here it goes. Skinny people, just where you are. In the eyes of love, we see 1,000 stars. Oh, when you hula to my big guitar. Dance to my 10 guitars. Toi tū, te mana o te tai tokerau. Tēnā koutou. We're almost done. We're almost done, Koe. I know. We're almost done. We're almost Don't go out of anywhere. here. What was that loud sound I heard? I hope it wasn't somebody's phone. Did you hear it? Who was Manny's it? going to get you. Which fella? Who was that? Over there. Over there. Ko koe. Koe, kare. Turn it off, Al. Now you know why they got the name the Naughty Naughta. We're just about at the end. What have we got for them before we get there to our last one? Well, what we need to do is just mihi ki te ao. Because we've basically had the ao watch us, come into us here at Te Papa. And you know what? They love all you kai haka. They love all of the participation that we've seen over the last 2 days. So, you know, like Nan was saying, we've had Hawaii. Karema, who's got that thing going? What is it? It sounds like a cow blooming scratching itself across the Arthur's Pass. Yeah, Karema, turning it off, eh? Hurry up. Yeah, that's right. We're sending security up there. There, Nākoe. Oh, look. Yeah, we got security, kare. You know, this is why we have a live stream, eh? So you can watch it when you go home. Yeah, te Nākoe. Now, I'm looking for a wife. It's a cheap ring, but it's a lot of love. So if this is yours, come and get it. It's in my pocket. I will not be saying anything else about that, né? But we do have a ring. If it's yours, hara mai ki ahau. Costs you $25. If you don't come and get it, it will be on Facebook Marketplace or trade me later on tonight. Ka pai? One thing I would like to do is mihi off to our Auntie Mabel. Ho mai te pakepake mo Auntie Mabel. She's been a staunch MC for this kaupapa since its inception. And this year we weren't too sure whether she was going to come or not because she has a mate on her. And her being here is a sign of her strength, her love and her beauty for her Kaumātua throughout the motu. And even though she's lost her daughter this year, she still came. The tikanga I roto ia tātou te Māori, mehea mate kei runga i a koe, you don't come and do kaupapa. But this woman, we're glad that she came because she's been a great tautoko for me and a great tautoko for our kaupapa.
And I'm going to read out this message from Ariana Nisa Walla, who says, nice to see you, Nena Mabel. Your mokopuna tuarua Irena is watching you from Otepoti, Dunedin. Those are my children, the children of my daughter who died in January. And when we say Kapa Haka is a vehicle of healing, at the back, Nan and I have been talking about how every kapa has given her an uplift. How every kapa through waiata, mō te atea, kōrero tuku iho, has given her and Papa George a new spring in their step. And I'm sure you'll be jumping around back to the Cook Islands and no problem there. I'm home to Raro on the 21st. Yay, yay. Karangamai. Oh my gosh, there's our icons there. The other one I want to thank, apart from our beautiful kuikui, is all the volunteers at He Kura Te Tangata. Homai te paki. So you've got the ones over there doing all our guiding, you've got the ones taking photos, you've got people helping with the live stream, but we also have people from our Kahurangi Māori Theatre Company, along with Alison Huata. Homai te paki kia rātou. We also have our kaiāwhina from Hiwa, mihana kia koutou o Hiwa. I shouldn't really say these people's names because I'm related to them, but we'll do it. Ngā ruruhau o Waikato, Taniwharau, e mihana kia koutou. And of course, the trustees of He Kura Te Tangata, Tūrongo Paki, Viki Rātana, and Narelle Huata. Tēnā koutou. But you know what, Nen? You do this job better than me. How about you talk about these next people who are so beautiful? You know all the gossip. I will, because they mean a lot to... there she is. This is one of the senior visionaries of this kaupapa, Taikura. These are her family. The other thing is, tikanga-wise, you know, respect and customary, is that the people of the land or the people of the Wāhiao district, they should be the ones to be here to make sure that you've had a good day, but also in that they farewell you. So I invite you, when they're finished, please do stay for extra blessing. They'll also conduct the karakia. But these are my icons. And they are finishing. Nā reira, please help me to represent the idea and the dream that they had through this rōpū, te upoko o te ika! Kia uara ki tērā tuku kia tū kia oho kia mātāna. Ha me tuku mihi ki tētahi tangata o te pau nei o te rōpū Kapa Haka nei. Hopu ki ahu. Nāna hei whakatito mai tēnei waiata, māmātau nei hei waiatati. Ko tērā, ko Tommy Ward, me tō hoa wani wāhine a Viki. Nō reira ko uruara, haere moi maira, moi maira, moi maira.
Kia koutou, kia ora tātou katoa. A tribute to Vicky and Tommy Ward, composed and arranged for that for the Hokiahu group, and also were life members of Ngāti Karakia and Māori Club, also life members of Te Matatini Cultural Society, and we acknowledge them tonight with that fine composition that they arranged for presentation in 1990. We now move on to the Polynesian Festival in 1973. Held in Rotorua, the Mawai Hakuna cultural group performed an action song which happened to be the champion action song of the festival. They also went on to win the major awards and became the champions of the Polynesian Festival 1973. In that group was a woman who performed on the stage and is here tonight, here in front of you, Hene Paul. We present that action song, Inga Rā o Mua, presented here tonight in tribute to those of the past, some of whom are not with us, of course, and others who are, including Hene Paul. Kia ora. Come on. Present the single short poi, presented tonight to the tune or to the chant of Tahimiti. Tahimiti is an old poi going back many, many years ago. The arrangement was put forward by Carl Karipa and Joe Tini of Ngāti Pakeke in the late 50s and presented here tonight. And also the second time that we go through it, it does have a change from what has been presented in the past, to show the flexibility and the dexterity and the ability to adjust to the changes
that we are living in the world today. Nō reira, kia ora. Ki te pai. Mai pūtia. Kahi me ti toru e tā e te mani. Pare tapu te te ao koro ni te tēnei au e tū hau e re te ao mora muru ka whai ka whai. Ara te nia he paraha te mara 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 tu he a. To the Tititoria, the stick game which is performed here tonight to an old way of doing it, one that was arranged by Ngāti Pōneke during the 1950s, but changed tonight to suit the conditions of Taikura. Put together by Moana priest, we present that version tonight of Kahimiti. Amen.
it's time for the haka. Now, I don't want you fellas to be scared. I don't want you to be scared when we're doing our haka, but just be ready, okay? Now, the haka that we're about to do, it was basically Te Mako Ariki's relations with chasing Te Rauparaha down to my relations in Tūwharetoa, and Te Rauparaha came up with this haka. You may know some of it, but this one has a very special name. It's called Kamate Kamate, the long version. One of our well-known composers was Kohine Pōnika. Kohine composed many songs, and she composed this and presented it to Ngāti Pōnika at the end of the 1960s. It was, 1960s at the end of. It was also performed by Ngāti Pōnika Young Māori Club in the regional competitions in 1978, and it was one that was performed also to welcome all those that attended the Te Matatini Festival here in Wellington in 2019. And so today we presented, acknowledge the composer Kohine Akumahi, and join us if you wish. The action song, Akumahi. Huri here! Kauri! Tamahia! Here away! Tarana, 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 tarana,
taipai. Hā kua tai ki te wā, o tō waiata whakamutinga. Kai tēnei waiata, i tito mai tētahi tāngata, i mati ai i te wiki kua pāhuri. Ako tērā pau o tō mātai nei rōpua Ngāti Pōni. Me te rōpu, Kapa Haka o Kāpiti Taikura. Ko rākau o te ora tonu te mai. Nāna nei he hāpaitia, he nā mana Māori, he nā mea Māori. Kai rotu i nā hāpori o Te Whanganui-a-Tara, me Kāpiti anō. Nāna nei he tito mai tēnei waiata ruku hia. Kai tuatahi, nāna i hara mai kei waimuni o mātou nei rōpu. Anei nā rōpu kapa haka katoa o Te Whanganui-a-Tara. Mā Wāhiao, puki ahu, Ngāti Pōni. Hā me tāpiri anō kei tēnei kapa haka nei o Kāpiti. Nā tēnā waiata, i te tīmatanga ai, nāni hei kākoia mātou. He waiata mō nā hoia. O rātou nei, e pakana ki te māra i tau awa. Engari, i rungi i tāna matenga, ka huri nei, ka tinihanga nei e nā kupu. O te rōpu nei, o Kāpiti nei, hei pakamaumahara, hei pakarunga tiratana, i o nei ingoa i kona. O rewe, he te Kāpiti, he te Taikura Kāpiti nei Rātana hia, te tau kaupai. Kau te rōpu, tūpoko tika Taikura. Nei nā te mihi atu kia koutou nei he hāpai tēnei kaupapa. Kai tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou koutou. E tātai tangata ki te whenua, ngāronoa, ngāronoa, ngāronoa. Ngārono, ngārono, ngārono. E koro, e rākau o te ora tanu te mai. Ko mutu te wātau pahoto tīnana. Merere tō waiua, ki te hunga kua wheturangi tia. Moi mai, moi mai, moi mai rā. Tū
atu I tērā, ko te reo mana o te kuia. Tēnā koe. A perfect way. A perfect way. Please stay where you are and please join me for this final blessings because I won't see you for a year. Maybe I won't see you even then. No, I'll come and sit out there. But we're going to join up here. But we've gone back into every year we go back into the past to bring it here, to put it here for today so that we can give it to you so you can go home and talk about all the good things in life for tomorrow. So as yesterday, today, you're responsible for our tomorrows. We have the last of our certificate presentations, and I'd like to invite Carolyn Roberts-Thompson, a representative for Te Papa Tongarewa, to say thank you from the He Kura Te Tangata Trust and also from Papa Tongarewa to this haukainga. Hey, Baba. So, tell me who will receive it for you. Thank you. Carolyn, would you join me, dear? And so it should be. We have the certificate from the He Kura Te Tangata, the trustees responsible for your festival. And we have a special gift from other haukainga of the pounamu and fashioned into a guitar pick. My icons. Somewhere along the line, we just remember certain points in our life where things changed. Their life changes. Please thank our guests. Thank you, Carolyn. E te iwi, some of our favourite doyens, beauties of Te Ao Haka e Mihina kia kōrua. Just in summary, I would like to point out, by having you wonderful people on stage, you've brought in more than 140,000 eyes. Hey, cuz! Oh, sorry, I just realised you were there. Oh, there's my other cousin, Tēnā koe. But anyway, sorry, you have brought in 140,000 people over the last 2 days. Homai te pakepake. And the beauty is, it's just going to get better. So all of you over here on your cell phones trying to get a record to put it up to TikTok and all that, you can get a better recording if you go to our YouTube or go to our Te Papa page, because that's where the quality is at, whānau. And I saw some of you didn't wipe your lens. Pick up your game, okay? Sick and tired of seeing these smudge mucks across social media. Nera, e kui mai, e koroma. Engari, e mihi nui ana kia koutou. Back to you, And here's our thing. process. But in a moment, perhaps you can just guide us through our tikanga karakia he whakaoti. We're going to have a closing address first from our Hokowhitu, from Dr. Arapati. I dare say he will introduce himself, but we have asked him to hand on the closing greetings of the yesterday, today, tomorrow, on behalf of Te Papa Tongarewa. And after that, we will go to karakia, so stay with me because you're special. Please welcome, on behalf of Te Papa Tongarewa, Dr. Arapati Te Aki Wai. Tūpoko Ika-a-Maui tēnā koutou. Honora koutou rā ko ngā rōpū Taikura. Mai te tai tokarau ki te tai hauauru, te tai rāwhiti ki te tai tonga. Tēnei e mihi ake nei kia koutou. Ko haere katoa mai nei I rungi taroha me te wairua te kaupapa o Taikura. I tēnei wā ka hoki ngā mahara nei ki ngā pau matua, Auntie Puti, Tamahuata, I te ao I te pō kōro nei, piata mai nei ki rongi a tātou. Kia riro mā tātou nei e whakatinana mai tēnei kaupapa. Hona koutou rā, mai te ngākau, tēnā koutou kua hara mai, nā rongi taroha. Koe nora, mai I a maua, ko Courtney te tumu whakarai, ko te kāhautu. Ma maua nei pupuritia nei, te mana whakahaere, he mihi ko atu nei kia koutou. Just as Auntie Mamai, Nanny Mamai, Auntie Mamai said today, is we're just being who we are. This is our language, this is our culture. These are our tipuna who are always with us and inside us. These are our taonga that have been passed down, our waiata compositions to celebrate and to share
for our generations, for our mokopuna, and for our mokopuna kaore anō kia whānau mai. Nō reira koutou rā, koe rei te kaupapa Taikura. I also want to, ki ngā MCs, maybe o kawe, me pehe te kōrero. E mihi ka atu nei ki a kōrero nei, whakahaere nei, ngā kōrero mo ngā. Ko mai te paki. I know Auntie Puti would be looking down on us. Saying, kia ora, Mabel. Hono, tātou katoa nei, e huri nei. We just want to acknowledge everyone here tonight before we close hoatu kia tāwhiti. But just want to acknowledge that we're looking forward to next year. A te rātau. Ai, kua puta mai a Matariki me Puanga i Tarangi. Kua tīmata te mātahe o te tau. Me o tātou manako a pōpō ake. Nō reira, tamariki mā, mokopuna mā, me whai whakaro, me pehe a pōpō. Me mau e nei taonga nei, tuku iho, o tātou mātu tīpuna. Nō reira, e heka mā, mai I te wharea te papa tonga rewa. And I also want to acknowledge he kura, Taikura, he kura te tangata trust, Narelle, Tūrongo, Vicky, ko koutou nei ngā kaupupuri nei o ta Māori o tēnei kaupapa. E mā tātou no, e awhi, e tautoko I o koutou. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou. Whakaruru hau makaariki, ko koe te kānui o te kingitanga. E tuku mihi nei ki tō tātou ariki nui a ngā waihongo I te pō, ke noho tonu I rungi tāhu rewa tapu, awana mātua tūpuna, rire, au pai marire. Tēnei te wi, tēnei te puna taurori hura, na te whare o uenuku I herea ki reira te ihi te tapu te mana. Te ihi ka irunga whanatu au ki te pū, ki te wānanga, ki te tauira, ko te ākina o te mea nui, ka tatu ki runga ki a tātou o Taikura. Tēnei te nini, tēnei te nāna, tīnei a te hanga o te tupua, awhi te ahapaenga ko rangi nui e tū nei, ko papatua nuku e takoto nei, ko tātou e nei, I hara mai nei ki te aha.
Ki te whakanui ia taikura nui taikura ro taikura whakaputa atu ki te whaiao ki te ao mārama. Turuturu o whiti whakamaua ki a tūna. Hui e tā. Mauri ora. Toi tū te whenua toi tū. Te iwi Māori toi tū te kotahitanga. May unity prevail here. We wish you a blessed matariki and a very, very happy new year. I'm Mabel Wharekawa all the way from Tauranga, Moana. And mō mai te Pakeke? Come on, Kawe. This is my mokopuna who's been here to help him. And hey, I've been Kawerus, and guess what? I'm a Pākehā too, so kia ora my Pākehā friends. And he tamaiti tēnei no rere ahu, tainui waka, e mihi ana kia koutou katoa e aku rangatira. Tūturu whakamaua kia tīna. Tīna! Haumi e hui e. Taiki e! Happy Taikura 25. See you next year. He konei rā.